Bonjour and welcome to my French listening practice series. In today's video, we are going to practice and improve your French listening skill with a short story titled A Surprise for Mom in French, followed by some practice exercises to test what you have understood. Now, let us go through the instruction first. The audio will be played 2 times, first time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 60 seconds to answer them. So ready? Let's go. First I'm playing the audio without subtitles, so listen carefully. Salut, je m'appelle Léo. Hier, c'était l'anniversaire de ma maman. Avec mon frère, nous avons préparé une surprise. Le matin, nous avons fait un gâteau au chocolat. Il était un peu brûlé, mais très bon. Ensuite, nous avons décoré le salon avec des ballons. À midi, maman est rentrée. Elle a souri et dit « Merci, c'est magnifique ». Elle était très contente. C'était une belle journée. So you have listened to the audio without subtitles. Now let's listen it again, this time with subtitles. Salut, je m'appelle Léo. Hier, c'était l'anniversaire de ma maman. Avec mon frère, nous avons préparé une surprise. Le matin, nous avons fait un gâteau au chocolat. Il était un peu brûlé, mais très bon. Ensuite, nous avons décoré le salon avec des ballons. À midi, maman est rentrée. Elle a souri et dit « Merci, c'est magnifique ». Elle était très contente. C'était une belle journée. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 60 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!